Today I want to speak to you guys and tell you, just for a few minutes, tell you that me God amenitoa na najua pia wewe, we may never meet again, but ningependa leo after kunisikiliza, maybe you can get something from me. Mimi, I know all of you. How many of you have dreams, by the way? How many of you have dreams? To become great people, to influence the world, to touch lives. So, me, I dreamt my dreams, by the way, when I was 7 years old. That's the time I dreamt my dreams. And my dreams were four. My first dream, I wanted to board a plane before I die. So, tukiwa wadogo, tukiwa keti kando ya barabara, tunaona ndege zinapita huko juu. So, my dream was niingie ndani ya ndege before nikufe. Dream yangu ya pili, mimi nikiwa mdogo, tulikuwa na ketingi na mabeshte zangu by the roadside, tunahesabu magari. Tukiona gari kipita, tukiona gari poa, nasema hiyo ni yangu. So, my dream, nilikuwa nataka niendeshe gari before I die. Dream yangu number 3, mimi nikiwa mdogo, tulikuwa na watching a movie. We used to watch these American movies. So one of the dreams nilikuwa nayo, nilikuwa naulizanga by the way, hizi dreams zimetoka wapi? Hizi movies zimetoka wapi? Naambiwa zimetoka America. So one of my dreams nilikuwa nataka before I die niende America. Actually nilikuwa nataka niende tu siku kuishi, niende nione miti zao zinakaa kala gani. If I came back na nikufe, ningekufa nikicheka. At least nishawaifika America. So mnaweza niangalia mseme hizo dreams. Some of you, maybe if you are born out of privilege, mnaweza niangalia useme, look at that guy, what kind of dreams are those? Ningetaka tu nikwambie that in life kila mtu akona dream yake na kila mtu dream yake ina matter, si ndio? So mimi hizo ndio zilikuwa dreams zangu, na nilizi dream. I dreamt my dreams nikiwa kwa street. I was a street boy. Mimi nikiwa mdogo nilitupwa kwa street nikiwa mdogo ndani ya box, na baada ya kuokotwa nikapelekwa kwenda kuishi na nyanya yangu. My grandmother mwenye alinilea alikufa nikiwa 7 years old. After nyanya yangu kudai, baba yangu alikufa nikiwa 5 years old. I never saw my father, so lakini I attended the funeral. But the person who was my father and my mother was my grandmother. She died when I was 7 years old. Na baada ya nyanya yangu kufa, I was forced to go to the street. Mimi nilivuta gum. I started sniffing glue as a street boy at the age of 7. So when I was on the street, we used to sleep on the street. That's the time I dreamt my dreams. I was a street boy, no shoes, no home, dreaming of boarding a plane. I was a street boy with no family, dreaming of going to America. How can a street boy go to America? It looked impossible. But mimi nili dream. That's why anywhere I go, I tell people, I tell dreamers, it does not matter. Just dream. And it's not by mistake you are wherever you are. God akona dream na purpose. So, if I may summarize my story, at the age of 7, niko street boy, nimedream my dreams zangu. So, the next thing I decided, I looked at myself as I was bright at the age of 7. So, nikaanza kutafuta, I started looking for a shortcut. I didn't want to stay for long before I achieve my dreams. So, nimemaliza kudream, I decided to look for a shortcut. So, I was told that at the Kenyan coast, there are white women, tourists who come. I was told that these white tourists, the white tourists, hawa washosho, wanyanya wazungu, wanakuja kwa beach Mombasa, wanatafuta mavijana wadogo. Wakikupenda, wanakufanyanga sonko. So mimi nikauliza, what is it that I can do? I board a plane, I go to America, na nikuwe sonko. And I wanted to have, by the way, I wanted to, before I die, at least I hold 1 million, that is mine. So mimi nikaona nikienda Mombasa, nipate mnyanya mzungu kwa anipende. Alafu when I was dreaming, niliambiwa I was handsome. Walinidanganya I was handsome. So na nikaambiwa ukifika huko juu na kama handi utapata mzungu haraka. So mimi nikasema sita waste you handsome ameniambia niko nayo. Si niende nipate mzungu haraka. So I went to Mombasa. So nikaanza safari yangu. Then to summarize the whole story, I ended up nilikuwa na dream nikiwa Kericho, nikajificha kwa chini ya kiti ya basi
ya Eldoret Express usiku. The following day niko Mombasa, niko Nairobi, and I'll just summarize the things I did in Nairobi. Niliandikwa kuuza nguo za mitumba kwa Wangware Market, na kutoka pale nimechotea watu maji Kawangware na place inaitwa Rington. Then from there nikaanza, the next job I did was to collect scrap metals na plastics. Tulikuwa tunapimanga Kijabe Street before the forest that is there iwekwe. Kuna watu kitambo walikuwa tulikuwa naenda hapo tunapima. So tunapima napata pesa. I did that mpaka nikapata pesa. Nikaenda mpaka Kenya Railway Station, kwa ule mtu anakata tickets za third class. Nikaona nimuongeleshe anisaidie kufika Mombasa. When I spoke to this guy, nikamulilia, nikamwambia mimi niko na dreams za kufaulu kwa maisha. I want to be very successful, and I think for me to achieve my dreams before I die, lazima nifike Mombasa nipate mzungu anioe. So this guy akacheka, akaniintroduce kwa driver train. I ended up paying driver train 100 bob. Akanibeba kwa train at the back. Kuna train na kuna madriver wawili na wanaitwa firemen wawili. So when one fireman and a driver wanaendesha, the others are asleep. So nikalala kwa room yao huko at the back wa train. The following day nilikuwa niko Mombasa. By saa 3 nilikuwa nimetafuta njia ya kufika kwa beach. So nikienda Mombasa, I didn't know the names of the beaches. So nikifika Mombasa niliuliza which is that big beach yenye kuna wazungu wengi. Mtu akaniambia unauliza juu ya pirates, nikasema hiyo. So nikaanza kutembea nikiuliza pirates iko wapi. So by saa 5 train inafika, inaenda overnight. By asubuhi nilikuwa Mombasa, by around saa 5 nilikuwa kwa beach inaitwa Pirates, na nimeketi kwa mchanga kando hapo hivyo. So naongojea wazungu wakam. So when I went to Mombasa, I thought wazungu ni wengi sana. Ukifikiria ni kama venye mko hivi mnafaa kwa wazungu, na so nilikuwa nafikiri naenda na kama hali they pass, they like you, they pick you, na unaanza safari ya kwenda majuu. So I sat at the beach the whole day na sikuona mzungu. So by the time it started getting dark in the evening, I got worried. I didn't have a place to go sleep. So lazima ningesimama nitafute mzungu haraka. One of the things I tell dreamers, that when you dreaming is one thing. You may dream and die with your dream. After dreaming, what do you do about your dream? So si mimi nimedream niko kwa beach, nimeketi kwa mchanga na sioni mzungu, na ninataka mzungu, ningefanya nini? I decided to rise up. So naambianga mtu uko na dream, ukishamaliza ku dream, you need to rise up also. So mimi nikasimama and I started walking at the beach. Sasa nauliza watu wazungu wanapatikana aje? And I got this so nikatembea from Pirates mpaka kwa hotel friend at Travelers Beach, lakini along the beach nikaona jamaa anauza curios. Nikajambia jamaa hizi curios haizi kuwa kwa beach anauzia Wakenya wa kawaida. Angekuwa anauzia Wakenya wa kawaida, wengi wako mtaani. Hapa kwa beach lazima anauzia wazungu. I decided to speak to this guy, nikamwambia anisaidie kupata mzungu. Then this guy akaniuliza, you are a young person, wewe ni kijana, unafaa kuwa shule somewhere, why are you looking for mzungu? This guy akaniambia, nikaona nikimwambia story yangu anaweza nihurumia, aniuka kuna mzungu. So I told this guy my story, na nikamwambia if he helps me go abroad, I become rich, I'll come back and help him. So nilikuwa namwambia nimfurahishe ndio anisaidie. So this guy, in short, he was a Christian. He told me, mi siwezi kuintroduce kwa mzungu, naweza kuambia jia God. So the guy preached to me, na akaniambia, I've been trying things of my own, let me try with God. So I slept in that guy's house that evening. The following day took me to his church inaitwa Deliverance Church Makupa. Then the church, when I was at the church got me a place where I went to stay, was taken to school. I schooled until I finished high school from Mombasa High School. My first job after high school, I used to be a hawker. Nilikuwa na hawk vitu Mwembe Tayari. Then after that, nikaanza usanii nini. I released my first song. Nilikuwa naitwa Maisha Bila Si Maisha. Ikakuwa popular in Coast. I started doing shows nini. I recorded other songs until I finished my album. Ilikuwa inaitwa Gospel in Abamba. Became popular across now. They were in churches across Kenya. I moved to Nairobi. I used to live with akina Daddy Owen and Rafton. Nilikuwa kama houseboy kwao. I used to wash their clothes, their cars,
everything. So from there, God akanjalia, I moved to a bedsitter, Kayole. I moved to 1 bedroom, Komarok. I moved until I thank God today. I live less than a kilometer down the line in my own house here in Runda. And I've been to America, boarded planes, all that is gone. The dreams I was dreaming, it is achieved without a family, a partner, a background. Now I dream better. Now those are small things. Now I dream better and big dreams. So, clap for me. Yeah, good. So, I am not speaking to you to tell you that my dreams were special, but those were mine. You have yours. Sindio? Turn to your neighbor, tell your neighbor, I know you have your own dream. So, you have a dream, yes, right? So, you've dreamt, yes. You must do something about your dream. Now, for me, I've learned a couple of things in life. For you to be able to achieve your dreams, I'm experienced. For me to achieve those small dreams of mine, I've learned lessons. So today I came to tell you 3 lessons only that if you copy me, you'll achieve that big dream of yours. Now, number 1, if you have a dream and you want to achieve it, turn to your neighbor, tell your neighbor, you must sacrifice for your dream. If you have a dream, right? Okay, if that other neighbor doesn't have a dream, turn to the other one. Maybe this one maybe has a dream. Turn to your neighbor and tell him, my neighbor, if you want to achieve your dream, you must sacrifice for your dream. I can't, nikiangalia hivi nikiona usemi najua you don't have a dream. Look around. Anybody who is not speaking to the neighbor, that person doesn't have a dream. Tell your neighbor you must sacrifice for your dream. Good. So, for me, as Rington, you may ask me, Rington, how did you sacrifice for your dream? Acha niwaambie. When I was taken to school, na niko church, I started singing, rapping, nini, at the church. Nikaandika ngoma yangu ya kwanza. Hiyo ilikuwa inaitwa Maisha Bila Si Maisha. Nikaandika hiyo ngoma na nikaenda kwa studio Mombasa. That time ilikuwa inaitwa Tabasam Records. Nikauliza how much is it to record one song? Nikaambiwa ni 5,000 shillings to record one song. I went to my pastor. Nikaambia, pastor, si unajua mimi na rapping hapa church eh. Akile ngoma na rap nataka kuirecord, nipatie 5,000. Pastor kaniita kaniambia, kuja kae hapa. Wewe ulikuwa unatafuta kusoma ama ulikuwa unataka kuwa msanii? Na akaanza kuniambia venye ukiwa msanii huwezi faulu kwa life. Nikaona struggle na pastor. So pia mimi naweza kuambia, unajua unaweza kuwa uko na dream, uko nayo, hata wale watu ambao baba yako, mama yako, the people love what they understand dream yako. That does not mean you give up on your dream. Me, I didn't give up on my dream, and I didn't have it with pastor. So I went to everybody that I knew in my life and nipatia 5,000 record that hiyo song yangu. Nobody gave me the money. Then siku moja nika attend conference mahali tuliambiwa you must sacrifice for your dream. Nikaanza aje. Nilikuwa napewa 40 bob every day. Transport ya kwenda shule. Nilikuwa nasoma Mombasa High School. Ni shule zile za day school za town. Naenda asubuhi na rudi jioni. Nilikuwa napewa 40 bob every day. Nilikuwa naenda kwa mat. Nikafanya ubeshi na makonductor. So kenye nilikuwa nafanyika watu kwa hii kiti ya mwisho nilikuwa nakaa tunajifinya hapo. Conductor namlipa 10 bob instead ya 20 bob, na wakati nimewazoea sikuwa nalipa. After some time I became popular na conductor, zile matatu za ngoma wananijua. So sikuwa nalipa. I used to save 30-40 bob every day. Every Saturday napeleka studio nalipa. Nikaambia producer, mimi niko shule, siwezi pata pesa yote, nitakuwa nalipa kila saa tu. So I became kama member wa studio. I did that for over 2.5 years for me to record one song. But when I was doing that, nilikuwa sina viatu, sina fashion. Hii pesa nilikuwa na save, ningenunua t-shirt poa, ninunue viatu poa, ningefanya kitu, ni look fashionable in front of, niko kijana nataka mademu and like, unajua. But I decided to sacrifice fashion.
looking good for the sake of my dream. So that one day maybe my dream will clothe me. Right now in cloth. Wakati nilikuwa nafanya hivyo, mimi napenda kukula vitu poa. Maybe ningefanya hivyo saa 2 ikifika nikienda pale kwa beach culture Mombasa every Saturday, Sunday tunaenda kwa beach afternoon, tunaenda tu kutembea kwa beach. Maybe ningekuwa nakula vitu poa poa kama kijana. I sacrificed eating nice things for the sake of my dream. I invested the little money that I had. Now I can eat good things. I can put on well because I sacrificed for my dream. I don't know what you need to sacrifice for your dream. Some of you, maybe it's time. Instead of watching the series, you need to study something. Some of you, maybe instead of going clubbing, maybe you need to do something. Some of you is sacrificing time, maybe sacrificing fashion, maybe sacrificing buying a new iPhone. Your friends have the latest iPhone. Maybe for you, you don't need it. You need to sacrifice buying the iPhone for the sake of your dream. Maybe an expensive wig. Your friend akona ile the human hair, maybe 70k. Senior, you don't need to buy it. You can invest that money in your dream. When you achieve your dream will buy anything you want. Am I making sense? Thank you. So, number 2, you must be persistent. When I recorded my first song, I took it to the radio station in Baraka FM in Mombasa. They never played my song. Me, I had sacrificed for years to record it, but they never played it. So I got angry. What did I do? I decided every Saturday I used to buy a blank CD. I burn the song. I take to the reception of Baraka FM. I did that for some months. The watchman used to ask me at the reception, "Is this a new song?" I tell him no. Maybe the CD I usually bring doesn't get to the right person, but I used to bring the same CD, same song. Until the people of Baraka FM got angry. The watchman spoke to the owner of the station. Then akamwambia, kuna kijana anakujanga hapa na song moja, analeta na I told him my story, nimerecord. Nikasema I've sacrificed for years to record it, so siwezi kubali isichezwe. So one day nikakuja na hiyo CD kufika, the owner of the station alikuwa ameambia watchman anipeleke kwa ofisi yake. Nikaingia. Nikafikiri nitashikwa. Nipeleke police station nasumbua. Kuingia huko mwenye station akaita the presenters walikuwa wameanza hiyo time, who are very popular right now in Kenya, Alex Mwakideu, Maureen Masawe, all of them were there. So akawaita, akawaintroduce kwangu, akaambia huyu kijana nimeambia story yake, but because he has been persistent, nataka hii song yake muone kama mnaweza mchezea hata kama ni mara moja. So those presenters got angry. They decided anasumbua sana, will overplay his song. They played the song. I think they thought they were annoying me, but I became popular. So that was persistence. So what if I gave up? What if the first time I took the CD and they never played? I wouldn't be where I am today. So I don't know what you need to persist on. Don't give up though. You must be persistent. Tell your neighbor you must be persistent. Tell them you must sacrifice.